ইংরেজিতে মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য যে সমস্ত ভোকাবুলারি আমরা ব্যবহার করি এগুলো খুব নিম্নমানের, যার কারণে আন্তর্জাতিক একটা পরীক্ষা IELTS এ দেখা যায় আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা স্পিকিং টেস্ট, স্পেশালি IELTS স্পিকিং টেস্টে কোনোভাবেই ভালো একটা স্কোর তৈরি করতে পারে না, বিকজ তারা দুর্বল প্রকৃতির ওয়ার্ড ব্যবহার করে, দুর্বল প্রকৃতির কথাবার্তা ইউজ করে। সো আজকের লেসনটাতে আমরা সে সমস্ত দুর্বল 10টি ওয়ার্ডকে কিল করে স্ট্রং ওয়ার্ড ব্যবহার করব। সো ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, প্লিজ কন্টিনিউ ওয়াচিং দিস ভিডিও। It's B&B Education, Bangla and British. আমরা প্রথম যে ওয়ার্ডটাকে কিল করব সেই ওয়ার্ডটা হচ্ছে গুড। আজ থেকে গুড না বলে আপনি বলবেন ইনক্রেডিবল। নিউ ওয়ার্ড, incredible. For example, B&B is a good institution for learning English. Do not say. You have to say, B&B is an incredible institution for learning English. You are a good man. Do not say. You can say you are an incredible person. You are an incredible person. Thank you so much for all the support. You guys are incredible. Killing vocabulary number 2, bad. আজ থেকে আমরা এই ব্যাডটাকে কিল করে বলবো terrible. যেমন it's a bad news for me. Do not say. You can say it's a terrible news for me. It's a terrible news for me. Oh my goodness, what should I do? Next, you are a bad man. You are a terrible person. The government is a terrible venture capitalist. Number 3, nice. A nice wordটাকে আজকে বলবেন delightful. Delightful. For example, you should not say it's a nice place for living. You can say it's a delightful place for living. It's a delightful place for living. Number 4, sad. আজ থেকে sad wordকে কিল করে বলবেন down in the mouth. You are looking sad. Do not say you are looking down in the mouth. You are looking down in the mouth. What's your problem? Number 5, very beautiful. You can say stunning, stunning. For example, it's a very beautiful place for making international relationship. Do not say. You can say it's a stunning platform for making international relationship. Another one, London is very beautiful place for living. Do not say. You can say London is a stunning place for living. দেখুন আপনার ইংলিশটা উন্নত হয়ে যাচ্ছে। Number 6, very bad. Very bad, atrocious. You are a very bad person. You are an atrocious person. You are an atrocious person. It's a bad news for me. What should I do? It's an atrocious news for me. What should I do right now? Number 7, very sad, crestfallen. You can say crestfallen. For example, it's a very sad news that you failed in the exam. Alright, don't worry about it. You should try again. You can say it's a crestfallen news that you failed in the exam. Don't worry about it. You should try again. No problem. Number 8, very nice, incredibly delightful. Very nice, incredibly delightful. For example, Bangladesh is a nice place for living. You can say Bangladesh is an incredibly delightful place for living. Incredibly delightful place. Number 9, very good. Very good. You can say superb, superb. For example, it's a very good news that you passed in the exam. You can say it's a superb news that you passed in the exam. It's a superb news that you passed in the exam. Sound change. Last one is happy. Do not say happy. You can say glad. Glad. I'm happy. No, you can say I'm glad. I'm happy to see you. I'm glad to see you. I'm glad to see you. Come on, gentlemen. এইভাবে ওয়ার্ডগুলোকে চেঞ্জ করেন আর চেঞ্জ করার মাধ্যমে ইংলিশগুলো প্রমোট করেন। সময় এসেছে নিজেকে পরিবর্তন করার, সময় এসেছে নিজেকে আন্তর্জাতিক মানের ইংলিশে দক্ষ করে তোলা। জেন্টলম্যান, আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র এই দুর্বল দুর্বল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করার কারণে আন্তর্জাতিক পরীক্ষা যেমন IELTS এর স্পিকিং এবং রাইটিং এ মোটো ভালো ব্যান্ড স্কোর অর্জন করতে পারছে না, শুধুমাত্র এই ল্যাকিংসের কারণে, এই ভোকাবুলারি ল্যাকিংসের কারণে। আমরা B&B এসেছি আপনাকে প্রমোট করার জন্য অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি নিয়ে বা ইংলিশের সকল লেসন নিয়ে আমরা আলোচনা করতে থাকবো আমাদের এই চ্যানেল B&Bতে। সো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস এনি আপডেট ফ্রম আওয়ার চ্যানেল। অ্যান্ড আমাদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ তৈরি করতে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপে, লিঙ্কটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আর ভালো রাখুন সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।